All right. Good morning, everyone. Today is July 4th, the independence of the United States. Yes, today is a big holiday in America because it's their Independence Day. So welcome to our class. It's Monday, and this is Wide Angle 1. Today, we have our project and we have our probably the beginning of unit 10, okay? So this is what we have planned for today. We are doing the project 3 presentation, unit 7, 8, and 9, okay? So good morning, Jennifer, Samuel, good morning. Ana Carolina, good morning. So are you going to present your projects today? Who is going to present? Sorry? Yes, whatever you decide. Ana Carolina, are you going to present the project? Você vai apresentar o seu projeto hoje? Acho que sim. Ok. A senhora quer alguma quantidade específica de vinho para melhor? Não. Acho que eu vou apresentar em casa, pode ser? Pode. Vocês querem apresentar semana que vem? Na segunda-feira? Porque pelo visto ninguém fez, né? Eu já vou avisando de antemão que vai acabar o projeto, tá? O projeto está extinto. Não vai ter mais projeto. Vai ser totalmente extinto. Porque ninguém faz. Então, a gente está reformulando a avaliação oral e a partir do próximo semestre, começando em agosto, a gente não vai ter mais projeto, agora vai ser prova oral. Tá bom o projeto. Tá bom. Porque não tem como, né? Ninguém faz. Projeto é uma coisa que ninguém faz. Então, é um tipo da coisa que a gente não consegue avaliar o aluno oralmente através do projeto. Não funciona. Então, a gente vai simplesmente abolir projeto aqui no curso. O coordenador novo que entrou agora também já está ciente disso. Ele já sabe que isso vai acontecer. Então, a avaliação oral agora vai ser prova que nem a prova escrita. A mesma coisa. No dia do projeto vai ser prova oral. Fez, não fez, zero. Okay? Fica mais fácil assim. Então, até agora, o mês de julho, vocês podem apresentar semana que vem, tá bom? Precisa mandar foto, precisa realmente apresentar. Um projeto é um projeto. O que é um projeto? Você seleciona um assunto de uma das 3 unidades e desenvolve uma apresentação. O objetivo do projeto, quando ele foi criado, foi para que os alunos pudessem treinar a apresentar em inglês. Ou seja, ele deve usar uma mídia, um PowerPoint, um vídeo. Ele deve fazer alguma coisa, alguma criação baseada nos assuntos que ele viu naquelas unidades. Então, assim, de uns tempos para cá, muita gente ficou sem fazer porque teve a pandemia.
E durante a pandemia, muita gente ficou em casa, né? Então, ninguém tinha, às vezes, computador. A maioria dos alunos que assistiam aula online só tinham um celular, né? Então, com a pandemia, nós começamos a abrir a sessão para os alunos fazerem algo do livro, né? Tipo, pegar um texto, e aí você pode ler e tal, para não ficarem sem avaliação. Porém, a pandemia, ela já acabou. E as aulas agora, elas são híbridas. Então, vocês podem assistir presencialmente e podem assistir online. Mas não tem as limitações que a gente tinha na pandemia, né? Então, agora, não existe mais aquela desculpa. Então, inclusive porque nós temos um laboratório de informática aqui no curso, que os alunos podem vir e fazer no computador daqui. É gratuito, ninguém paga nada por isso. É só vocês virem aqui no outro horário fora da sua aula. Aí você vai ao laboratório e faz o seu projeto. Apresentação que inclui ilustração ou imagem, alguma coisa diferente do que simplesmente pegar um texto livre e ler. Entendeu? Isso aí não é projeto. A gente tentou fazer dessa maneira por causa da pandemia. Porque ninguém tinha acesso a nada. Estava todo mundo em quarentena. Todo mundo isolado. E quem estava em casa, raríssimas pessoas tinham computador. Então não tinha nem como falar, vem aqui no curso. Fazer aqui não tinha, porque estava tudo fechado. Né? Nós ficamos aí praticamente 2 anos, né, isolados por causa da pandemia. Só que agora acabou esse isolamento. E com o isolamento também acabou o projeto. Porque os alunos não querem mais fazer um projeto de fato. É muito mais fácil você pegar uma parte do livro e ler. Pronto, projeto. Só que aí não é o objetivo do projeto. O projeto não é isso. Então, a gente está abolindo o projeto. Não vai ter mais. Tá? Agora vai ser realmente prova oral, que nem acontece nos outros cursos normalmente. Avaliação oral e pronto. Entendeu? Ou você sabe a matéria, ou você não sabe. Aí não vai ter como sair. Tá? Então, até agora, o mês de julho, vocês podem apresentar semana que vem. Tá bom? Então, hoje a gente vai começar a unidade 10, que é a unidade seguinte após essa avaliação. Ok? Então, hi, Isabela, good morning. Então, quem tiver o livro, pode abrir lá no iniciozinho da unidade 10, tá? 10.1, page 111. Ok. Então, tá aqui. Estamos na unidade 10 e o título da unidade é Adventure, que em português significa aventura. E a gente tem aqui uma foto super bonita de um lugar paradisíaco que, obviamente, não é no Brasil, né? Pela qualidade aqui da mata que eles estão mostrando, ok? Então, a gente vai ver o iniciozinho da unidade 10. Quem tem o livro, isso fica na página 110. 110. Ok? Sorry, guys. Então, olhando essa foto, onde vocês acham que é esse lugar? Where is this place? Any idea? United States, maybe. So let's watch the video and find out, okay? Let's see. This picture shows a car driving through the Paneveggio Palle di San Martino nature park in Italy. The woman driving the car is on a tour of the park. This is not her car. People on the tour get to drive expensive cars and see the countryside at the same time. This woman is on her way to eat lunch with other people on the tour. An adventure can be a trip or journey. It can be doing or feeling something new.
An adventure can be trusting someone you do not know in your new place. It can be something exciting and unusual. An adventure is about leaving your normal life routine. You must be brave to go on an adventure. You must also want to change the routine of your normal life and do something new, exciting, and unusual. You need these two things for any adventure. This is true if you're traveling to the other side of the world or climbing a mountain in your home country. All right, so let's see from the beginning. Let's try to understand the things that he says. Okay? So Gianni Cipriano is the photographer, okay, who took this picture. This picture shows a car driving through the Paneveggio Palle di San Martino nature park in Italy. Okay, so what's the name of this place here? Yes, very good. Paneveggio Palle di San Martino Nature Park in Italy. So it's a park, beautiful park, okay? And it's in Europe. Of course, Gianni Cipriano is Italian, so he takes most of his pictures in Italy. All right. The woman driving the car is on a tour of the park. So here we can see there is a car and there is a woman driving. So she is actually driving the car on a tour of the park. So she is visiting the park. She's like a tourist, okay? So, This is not her car. oh, this is not her car, okay? People on the tour get to drive expensive cars and see the countryside at the same time. So what is the idea of the tour? You get to drive expensive cars and see the countryside. So you pay to drive the car and then you go around the park in a car that is not yours, but it's like rent, okay? So you rent a car and then you go. It's nice because you can make believe you are in a story, in a movie, okay? So it's nice. And see the countryside at the same time. This woman is on her way to eat lunch with other people on the tour. So where is this woman going? So she is on her way to eat lunch with other people. So she's going to meet some friends there, okay? With other people on the tour. So here he is going to answer one of the questions. What is an adventure? So let's take a look. An adventure can be a trip or journey. It can be doing or feeling something new. An adventure can be trusting someone you do not know in your new place. So according to Gianni, what is an adventure? So here he gives some examples, right? So adventure can be a trip or a journey. Okay. What's the difference between a trip and a journey? Yes, it's a trip is like a trip. It can be something like short distance, or it can be long distance. Now, a journey usually involves more activities. It's like, for example, when you go camping or when you go to India, for example, for 20 days.
So it's like it's more elaborate and you do more things, right? Yes, it's something usually long and where you do many things, right? So a journey is something more romantic. Yes, a trip. Like a trip to São Paulo, okay? Or a trip because I go, I stay there for 2 days, and then I'm coming back. It's a trip. Now, a journey involves vacation, involves activities that give you pleasure. It can be something that involves sports, like when you go hiking, when you go fishing, right? It can be a journey because you spend 4, 5, 6 days in nature. So that's a journey, right? All right. It can be doing or feeling something new. So here he's talking about adventure. So it can be doing or feeling something new. Okay. An adventure can be trusting someone you do not know in your new place. It can also be trusting someone you do not know, like a stranger, right? So imagine you decide to go to Europe, but you don't know anybody there. You just have the guide. The guide is European. You are Brazilian. So you need to trust the guide because he will tell you, okay, this is it. Oh, this is Rome. This is the Colosseum. And they will tell the story. You are a tourist. You don't know. So you have to trust the guide. So it's an adventure, can be an adventure, okay? It can be something exciting and unusual. Yes, An an adventure can be something exciting or something unusual, something that you've never done before. Unusual. Unusual in Portuguese is like incomum. Okay, something incomum, something unusual, like something different. Ele está falando aqui. A aventura, no entendimento dele, pode ser uma coisa animada ou incomum. Alguma coisa animada, alguma coisa que mexe com adrenalina ou mexe com emoções mais fortes, como, por exemplo, a prática de esportes radicais, é uma aventura, né? Porque mexe com adrenalina. Isso é uma coisa que a gente pode considerar exciting. E também unusual, porque a gente não faz sempre coisas que nós não fazemos todos os dias, né? Você vai decidir escalar o pico lá das Agulhas Negras, ou você vai fazer uma viagem de barco pela Amazônia. É uma aventura, né? É uma grande aventura. Então, coisas que a gente não faz no dia a dia. Exciting and unusual. An adventure is about leaving your normal life routine. Então, aí aqui ele arremata, olha. An adventure is about leaving your normal life routine. Então, uma aventura é sobre deixar a sua vida normal e a sua rotina, né? Quando você sai da sua rotina e faz algo completamente diferente, você pode estar ali vivendo uma aventura, ok? Is about leaving your normal life routine. Now the question, what do you need for an adventure? You must be brave to go on an adventure. You must also want to change the routine of your normal life and do something new, exciting, and unusual. Okay, so what do you need to do or what do you need to be to live an adventure? First of all, he says here, you must be brave. You must be brave. É o mesmo que você tem que ser corajoso. Óbvio, você vai fazer algo diferente, né? Que você nunca fez. Se você decide ir sozinho para um outro país, por exemplo,
pode ser uma aventura, né? Ainda mais se o idioma é diferente, né? Então, you must be brave to go on an adventure. You must also want to change the routine of your normal life. E você também tem que querer mudar a rotina da sua vida normal. Você tem que ter esse desejo. Ah, eu quero sair da rotina, eu quero esquiar. Não é aquela coisa de que, eu quero pular de bungee jumping. Aí chega lá na hora de pular, você... Não. Não vou. Se você se lança a uma atividade diferente, você tem que, primeiro que tudo, querer, né? Você tem que desejar. Então, por isso que ele fala ser corajoso, ou seja, be brave, and want to change the routine of your normal life. And do something new, exciting, and unusual. Então, querer fazer algo novo, animado, ou algo excitante, algo que mexe com a sua adrenalina e algo incomum. Ok? So, You need these two things for any adventure. você precisa dessas duas coisas para qualquer aventura. Então, você precisa ter coragem e você precisa querer. Duas coisas. Be brave and want. Ok? This is true if you're traveling to the other side of the world or climbing a mountain in your home country. Então, isso vale se você está viajando para outro lugar, outro lado do mundo. Então, tanto para isso, uma viagem, quanto climbing a mountain in your home country. Quanto escalar uma montanha no seu próprio país. Então, vale para as duas coisas. Você vai estar saindo da sua rotina. Vamos supor que você vai agora querer escalar o Pão de Açúcar. Né? Algo diferente. Precisa ter coragem e precisa querer. Ok? All right. Okay. This is the opening video. All right? Now, I will play the video one more time so you can watch the video and understand what the video says. Okay? So let me turn off the microphone. This picture shows a car driving through the Paneveggio Palle di San Martino nature park in Italy. The woman driving the car is on a tour of the park. This is not her car. People on the tour get to drive expensive cars and see the countryside at the same time. This woman is on her way to eat lunch with other people on the tour. An adventure can be a trip or a journey. It can be doing or feeling something new. An adventure can be trusting someone you do not know in your new place. It can be something exciting and unusual. An adventure is about leaving your normal life routine. You must be brave to go on an adventure. You must also want to change the routine of your normal life and do something new, exciting, and unusual. You need these two things for any adventure. This is true if you're traveling to the other side of the world or climbing a mountain in your home country. All right, people. Very nice, isn't it? Great. So now that we saw the introduction, let's take a look at the first question here. And this is about geography. So to know how much you know about your planet. So are you good at geography? Do you like geography? Yes. It's nice to know where places are, right? So when we look at a map, for example, it's good to find
the most important places, right? So, isn't it? It's nice to understand a map. Now, can you match these famous places to their locations? Are they good places for an adventure? So, first, let's put them in order from 1 to 7, and then we will compare. So, I will give you 3 minutes to find the locations of these places here: the Andes Mountains, the Versailles Gardens, the Gobi Desert, the Black Forest, Lake Victoria, the Mississippi River, and Kakadu National Park. You can use your cell phone to search the location in case you don't know. And the people who are online, you can search on your cell phone. Okay? So I'll give you first 3 minutes to do it. Okay? You can begin. Então, eu vou dar 3 minutos para vocês descobrirem a localização desses lugares aqui, onde eles estão. Pode usar o celular, fica super à vontade. So, 3 minutes. I'm giving you 4 minutes, okay? So, starting now.
Alright, have you finished? Até quando conseguiram fazer? Em qual número que vocês estão? No 5? Ok, pode terminar. Vou esperar mais um pouquinho. Okay, guys, can we correct? Let's do it. So let's see the answers. Now, the Andes Mountains, where are they? South America. Okay, good. Now, the Versailles Gardens, China and Mongolia. Good. What about the Gobi Desert? The Gobi Desert, where is it? No, nothing. France? Yeah, I can't. It's impossible. Just a moment. Let me try to clear everything. Yeah, it doesn't go. Yeah, here you go. All the answers there. Okay, guys. So the Andes or the Andes Mountains, they are in South America. The Versailles Gardens, they are in France.
the Gobi Desert in China and Mongolia, the Black Forest in Germany, Lake Victoria in Africa, the Mississippi River in the United States, and the Kakadu National Park in Australia. Okay. We don't usually talk about these places, so that's why we may not know where they are. Okay. Now, here they want us to put the places in order from 1 to 7 in terms of good places for an adventure. So which places here do you consider good for an adventure? What do you think? Which would be number 1? Okay, could be. Number 2. Lake Victoria. All right. Number 3. Mississippi River. Number 4. Okay. Number 5. The Gobi Desert. Number 6. The Andes. Okay. And finally, the Black Forest. All right. Okay. This is something personal and subjective, especially because we don't know much about these places. But what we can do is we can see some pictures if you wish, right? So let's take a look at the Andes Mountains. Let's see what they look like, if they are really a good place for an adventure. All right, let me share here. Here there are some pictures, as you can see here. They're beautiful. And here we have the localization, right? So they are along the South American Pacific coast here, okay? Look, here you have a better picture of where the Andes Mountains are. As you can see, look, they line up all of South America, basically. They start here up in the north, and they go down all the way. Here, look. Yeah, true. Okay, so there is like a chain of mountains here. Okay. Yeah, and the places are so beautiful. Look, there are lakes, there are valleys. Yeah, and as they are high altitude, there is the snow on top of the mountains, right? In many places. Look at this picture here, how beautiful. Okay, so it's a nice place for an adventure. Sorry? Yeah. Nice places to visit, and they're so beautiful. Look at this. Yeah. But we can go hiking, right? So it's beautiful. Let's see the next place. The next place is Versailles Gardens. So let's take a look and see. Look,
They are very different. Okay. Yeah. Very big. And super different, right? It's like a park. Looks like a park. So the Versailles Gardens, they are in France. Yeah. And they have they have the palace, which is right there. So the Palace of Versailles, it's really beautiful. Yeah. It's a nice place to visit. Okay, guys. Can you see that? Yeah. It's a piece of art. Now, the next place, the Gobi Desert. What is special about the Gobi Desert? Let's see that. Let's see the pictures. Oh, wow. So here you can see the exact location of the Gobi Desert. So it's here in Mongolia and China. It gets the north of China and some part of Mongolia. Look. Yeah, China is right here. Okay. So it seems to be a beautiful place, but it's a desert. So yes, of course. The best way to go through the desert is with a camel, right? You should ride a camel so you can move better through the desert. Wow. There are many sand dunes, and so the landscape is beautiful. You can take lots of pictures, but you need to be prepared. Look, group of people. Yes. So that was the Gobi Desert in China and Mongolia. Now, the Black Forest, it's in Germany, right? So what place is this? Let's see. Why this name, the Black Forest? Wow. Yeah, it's beautiful. My goodness, look at this. Yeah, no, impossible. Yeah, look at this. How interesting. Yeah, there are some mystical places. Yeah, for sure. For sure. I think that those films about vampires, I think they were shot here in the Black Forest. Crepúsculo, remember? Saga do Crepúsculo, Twilight. Yeah, because look, it's really beautiful. Okay. Yeah. Yes, Lord of the Rings also. I know that Lord of the Rings was shot in New Zealand, I think. But maybe they had some scenes here in the Black Forest as well. Why not? Okay. Yeah. Amazing. It's really beautiful. Wow. Yeah, and there's also the winter. Look, if you go to the Black Forest in the winter,
There is snow everywhere. So everything white. Yeah, of course. Okay. So that was the Black Forest. Now, Lake Victoria in Africa. So let's take a look there. All right. It's really big. Look at the location. It's so big. Yeah. It has lots of countries bordering, you know, like Kenya, Uganda, Tanzania. Look at Serengeti Plain. This is beautiful. Oh yeah, for sure. Lots of wildlife. So it's a beautiful place. Oh, look. It's beautiful, isn't it? So this is Lake Victoria in Africa. All right. So it depends on the place. Look at this rock. Wow. This is Tanzania. Tanzania is really beautiful. All right, people. So we are taking a look at the places from page 111. Hi, Peter. Good to see you. Welcome. Super welcome. So we are talking about Unit 10. Okay, guys, for the students who just arrived, this is Unit 10, Adventure. All right, and this is page 111. So we are just beginning Unit 10. We talked about the picture, and now we finished talking about the first question, finding the localization of these places here, like the Andes Mountains, Versailles Gardens, the Gobi Desert, the Black Forest, Lake Victoria that we've just seen now in Africa, and now the Mississippi River in the United States. So let's take a look there. Okay. So what is the importance of the Mississippi River? Take a look at the map, people. Look at this map here. Look, this is the United States, okay? And the Mississippi River crosses all of the United States, including Canada. So it goes from the north all the way to the south. So it crosses all the country, right? It's really long. Yeah. From north to south. Okay. So many places to visit. If you go to the Mississippi River, you can see it from many different states here, okay, along the US. Look, another picture. Look, it cuts the map from the north to the south. Okay, so it's a long river. So a lot of people, of course, go fishing on the Mississippi River. They ride boats. So there are many different parts of the Mississippi River that we can visit. Okay. Yeah.
Look. All right. So it's really important in North America, especially the United States, right? Okay. So next place to see from our list here is the Kakadu National Park. And that is in Australia. So let's go to Australia now and let's see that. Wow, look at this. It is really beautiful, guys. Look. Yeah. Yeah, waterfalls. And the water is clean. So nice place to visit. Look at the transparency of the water. Look at this. Wow. Yeah, it's crystal clear. Beautiful place to go on an adventure, right? So I would love to go visit. Look at this beautiful waterfall. So if one day you visit Australia, make sure you go to the Kakadu National Park. Okay. All right, people. Beautiful places to visit, right? So now that you've seen the pictures, would you like to change the sequence here? Which place would be number one to visit? It's still the Versailles Gardens? No. I think the Kakadu National Park would be the first one, right? It's more interesting. So we can change that. Yeah. And then leave the Versailles Gardens for number 4. Lake Victoria in Africa, maybe, yeah. The Mississippi River, and then the other places. Yes. Okay, guys. So put those places in your bucket list. Okay. Now, here on page 112, we are going to see the top 4 travel spots. Travel spots is the same as lugares de viagem ou lugares preferidos para viagem. Okay. So top 4 travel spots. Unit 10.1. So here we have the countryside, the sea, the desert, a lake, the mountains, a village, a garden, and the forest. So we should see the images and label the pictures using the words in the box, okay? So I will give you 2 minutes to do that, okay? Go ahead.
Okay, let's check the answers. Let's see. Okay, guys, the first one. The forest. Okay, good. Number 2. Or a village, right? So, okay. Number 3. Mm-hmm. Okay. Number 4. Okay, the countryside. Here, guys, the word countryside in Português is interior. Ok? So, quando a gente se refere ao interior de algum estado, a gente vai chamar de countryside. Ok? The countryside. Now, number 5. Okay. Number 6. A garden. Number 7. Yes, the sea. Okay, the sea. And number 8. Very good. The desert. Okay. Now, which place do you prefer? Qual desses lugares você prefere para passar umas férias? Which place do you prefer? The forest, a village, the countryside? The countryside? Yeah, me too. I like the countryside. It's so good, isn't it? I really like the countryside. It's calm, it's relaxing, it's vibrant. Sorry, guys. It's more silent, and there are many good things to do in the countryside. You can ride a horse, you can go walking, you can sleep a lot, right? So this is very important. Go fishing. Yeah, you can go fishing in the countryside. All right, people. So here I would like to see some examples of each of these places in our country. So for example, give me an example of a countryside in Brazil. Yes. Can you give me an example of a city, the name of a place that we can consider countryside? Mhm. BH is Belo Horizonte. Belo Horizonte is a city. It's not countryside, it's a city. Which place could you consider countryside? In Rio, let's make it the simple way. In Rio, what place can we consider the countryside? Okay, let me show you the map to help you. Let's see, guys. Geography. Okay, guys, so here we have Rio de Janeiro, Belo Horizonte. These are only cities. They are not countryside, okay? São Paulo, they are all big cities. Now, yes, when you go to the state here, look. For example, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Macaé, other places like Volta Redonda,
Resende, Barra Mansa, Angra dos Reis, right? These places are the countryside, okay? Yes, look, Miguel Pereira, Barra do Piraí, Conservatória, okay? All these places, they are the countryside of Rio, okay? Even Magé. Magé is almost countryside. Guapimirim, Rio Bonito, Saquarema, Cabo Frio. Look, a Armação dos Búzios. Even Arraial do Cabo here, right? Cabo Frio, Arraial do Cabo, and then Búzios. Okay? So this is countryside. Okay? Now, if we go to, for example, São Paulo, or even if we go to Minas, here you have Juiz de Fora, Barbacena, look, Poços de Caldas, look, Campos do Jordão, beautiful places, right? Now, these places are countryside. They are countryside of other states. Campos do Jordão, São Paulo. Poços de Caldas, Minas. Okay? Belo Horizonte is not countryside. Belo Horizonte is a city, right? But if you go to, for example, places like Patos de Minas, Ipatinga, Ouro Preto. Ouro Preto is countryside. Okay, guys, beautiful places. All right, now let's take a look at the sea. So this is easy. Give me an example of the sea in Brazil. Yes, we can have the Atlantic Ocean, right? In Brazil, we don't have the Pacific. We only have the Atlantic. Yes, the beaches all around, right? Yeah. Desert. Do we have desert in Brazil? Yes. Yes, in the north, especially Maranhão, we have a place called Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses is a desert. It's a small, but it's a desert. Let me show you a picture. It's a beautiful place, okay? Look. Yes, this is Brazil. More specifically, Maranhão, okay? So look at how beautiful this desert is, okay? Yeah, the sands, the dunes, they are beautiful. Yeah, the desert in Brazil is full of water, so, but it's beautiful, isn't it? Wow, look at the color of the water. I think it's an amazing place to visit, really. Yeah, it's super white. The sand is very white, very clean, and some tourists go there. Wow. Yeah, of course. Lençóis Maranhenses. Okay, so it's a beautiful place to visit. This is our desert. Okay. All right, people. Back to our page, a lake. Can you tell me a lake in Brazil? We have a place in Rio called Região dos Lagos.
Por que chama região dos lagos? Porque tem muitos lagos ali. Tem lago, lagoa. Eu falo da aula do Yes, Lagoa Rodrigo de Freitas. Okay? It's a lagoon, actually. Qual é a diferença de lago e lagoa? Quem sabe? Quando eu vou pegar, a pessoa fica com amor, né? A não ser que Ah, that's a good question. Quem sabe a diferença entre lago e lagoa? Lake and lagoon. Não. Não é o tamanho. Guys, the difference that lake is it's like street water, ou água doce. Então, a gente falando de lago, a gente está falando de água doce. Ok? É um lago formado por um rio e ele fez o lago. Agora, lagoa é água salgada. Ok? Essa é a diferença maior. Por isso que lá em Araruama, Saquarema, tem lagoas, porque elas são feitas com água do mar. Formam lagoas muito grandes ali, bonitas e tudo. Apesar de ser chamado região dos lagos, mas a maioria das formações de lago que existem lá são de água salgada. E são muito bonitas. Right? São lagoas. Por exemplo, aqui no Rio nós temos a Lagoa Rodrigo de Freitas. É água salgada, porque ela está o tempo todo ali recebendo e desaguando no mar. Ali é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Por isso chama lagoa e não lago. Ok? aquele. Se tá uma lagoa que tem várias fontes. Ah, tem. Marapendi, ali na Barra, né? Ali também tem, porque você vê a lagoa ali, ela é totalmente conectada com o mar, com o oceano. E ela entra ali pelos bairrozinhos ali, na região do Itaiangá e tudo. E ali tudo é lagoa, é água salgada. Forma áreas assim, muito bonitas, que parecem lagos, né? Mas é lagoa, tanto que tem gente que pesca ali, pesca caranguejo, pesca de tudo. Então, são lagoas, ok? Lago mesmo, lago é só água doce, ok? Aí, aqui no Brasil, eu não sei onde tem. Claro que tem, obviamente tem, mas não me recordo exatamente onde tem um lago, ok? Talvez no sul, né? Ou no interior de Minas, porque tem muitos rios no Brasil, né? O Brasil é um país que tem muita água, graças a Deus. Ok? Yes. Now, the mountains. So give me an example of the mountains in Brazil. Ah, ok. Tenho uma notícia para vocês. Não tem montanha no Brasil. Como assim, professora? Não tem montanha? Não. Como não tem montanha? Então, no Brasil, a gente tem montes, morros, formações rochosas e picos. O Pico das Agulhas Negras, Pico Dedo de Deus, Teresópolis. Por quê? O que é um pico? Pico é uma formação rochosa que tem um limite de altura. Para ser montanha, tem que ter mais de 4.600 metros. E aqui no Brasil nós não temos montanha, nós temos picos. Sendo o nosso maior pico, o Pico das Agulhas Negras, que fica em Manaus, não, no Amazonas. Pico das Agulhas Negras, ou Pico da Neblina, sorry. É o Pico da Neblina, é o nosso maior pico aqui no Brasil, que fica lá no Amazonas. Let me show you the picture. Pico não é montanha. Ok, guys? Não confundam pico com montanha.
Pico da Neblina. Então, se falarem assim, tem montanha no Brasil? Não, não tem. All right. So, look. Let me... Olha lá, o Pico da Neblina. Tá vendo aqui? Fica bem ali no... Fica quase na divisa entre o Brasil e a Venezuela. Ok? The border. Brazil and Venezuela. And here, it's the Amazon. Deixa eu só diminuir para vocês verem onde ele está. Yeah. Tem até um parque nacional, olha. Parque Nacional do Pico da Neblina. Então, a gente está diminuindo aqui o mapa para vocês verem que ele está bem ali no norte do Amazonas, ó. Olha aqui Manaus. E olha onde está o Pico da Neblina, ok? Yeah. Ok? Então, ele está uma grande viagem, porque aqui está, ó, the Amazon. Aqui a gente tem o Acre, ó. Acre, Roraima. Aqui em Roraima a gente tem o Monte Roraima, que é um monte, não é montanha, que é um monte que faz divisa com a Venezuela, né, com outros países. Então, é uma grande formação rochosa que parece um platô, conhecido como Monte Roraima. And here, Pico da Neblina, que é o nosso pico mais alto em termos de altitude. Não é por estar no norte, mas por causa do tamanho do pico, é o Pico da Neblina. Ok? Agora, montanha no Brasil, não temos. Ok, guys? As montanhas mais próximas do Brasil estão na Cordilheira dos Andes. Aqui, beirando aqui o Oceano Pacífico e delineando aqui essa região todinha aqui. Aqui sim são montanhas. Ok? Elas têm uma altitude bem maior. Ok, guys? So, now, a village. Let's see. Give me an example of a village in Brazil. A village é como se fosse uma cidadezinha. Chama village. Então, a palavra village a gente usa para se referir a cidadezinha, pequenininha. Então, tem várias no Brasil, né? A gente pode chamar de village. Cidades com poucos habitantes, pouca gente, pequenininha. A rua que vai, a rua que volta. Muitas, né? I mean, several places. There are various places that we can consider a village. No interior, né? Vassouras, pode ser. É que Vassouras é um pouquinho grande. É interior, né? Mas é uma cidade que tem muita coisa. Né? Conservatória, mais village. É menorzinho. Ok? All right. A garden. Now, is there a garden in Brazil? We have small gardens, like the garden of the Museum Ipiranga, que é o Museu Ipiranga, em São Paulo, tem um jardim bonito lá. E tem alguns gardens aqui no Rio, mas que pertencem a instituições, museus. Não tem, yeah. We don't have like a garden. We have small gardens, right? Like this one from Museu Ipiranga is a garden, but it's not a big garden, okay? Now, the forest. Do we have a forest in Brazil? Yes, the Amazon. Yes, the biggest forest in South America. A maior floresta aqui, pelo menos da América do Sul, né? Que é a floresta amazônica. Então, the Amazon Forest. Okay? A gente também chama a Amazônia em inglês de rainforest. Por que rainforest? Porque é uma floresta tropical. A gente chama de rainforest.
rainforest. Okay? Parece que é floresta de chuva, né? Porque a umidade numa floresta tropical é muito grande. Então, realmente tem bastante chuva e ocorre também um calor muito grande, ao mesmo tempo que um frio muito grande à noite. Então, rainforest. Yeah, that's true. Ok? Então, nós temos um tesouro aqui no Brasil que tem uma série de problemas, né? Muita gente quer tomar conta, muita gente quer explorar, e acontecem muitas coisas. Exatamente. Okay? So, let's see, people. Listen and number the places from exercise number 1. In the order you hear them. Então, aqui a gente vai ouvir e numerar os lugares do exercício número 1 na ordem que a gente ouvir. Eles falando. E aí, assim que a gente terminar essa partezinha, a gente tem o nosso break. Ok? So, let's listen. One. What beautiful garden. 2. I went for a walk in the forest. 3. That's a nice picture of the desert. 4. We swam in the sea. 5. There's a big lake near here. 6. He lives in a small village. 7. Look at the tall mountains. 8. The countryside is quiet. Yes. Uh-huh. So listen one more time. Okay, guys, it's super easy. It's just for you to put the places in a sequence. Okay. One. What a beautiful garden. 2. I went for a walk in the forest. 3. That's a nice picture of the desert. 4. We swam in the sea. 5. There's a big lake near here. 6. He lives in a small village. 7. Look at the tall mountains. 8. The countryside is quiet. Okay, let's check the answers. Which one here is number 1? Garden. Number 2, the forest. Number 3, the desert. Okay. Number 4, the sea. Number 5, the lake. Number 6, village. Number 7, okay. Number 8, the countryside. Yay, very good. Now, it's 10:40 something. Before we do this next part here, I would like to suggest we have some coffee, right? It's 10:30 sharp, so we can have 10 minutes, okay? Before we continue Unit 10, all right? So let's have our break, and then after the break, we continue this lesson. Okay, let me zoom out so you can see what we still need to do. Only a few parts here from this page, and then we move on to the next page. Okay, I will download the page for you. Okay, guys, so stay here, right? 10 minutes only, 10-minute break.
And then we come back.
All right, let's come back. Good. All right, so let's finish page 112 and then we move on to the next part. So here in number 3, they ask, think about the places from exercise number 1. Discuss your ideas with a partner. So here they want to know which are good places to go camping. What do you think from these places here? Yeah, the forest. Okay. The forest, the countryside. Yeah. We can go to a farm hotel, right? In the countryside. But yeah, in the forest, or we can camp by the lake or by the sea. It's nice to go camping. Yeah. Which are good places to go shopping? Yeah, the countryside, a village, right? Now, which are good places to swim? A lake or the sea? Yeah. Which are good places to go for a walk? Yeah. A garden, a village. Okay. Countryside too. Which are good places to have a quiet vacation? The countryside. Which are good places to have an exciting vacation? The mountains. Yeah. All right. Or maybe the sea, right? So here they are giving us a listening tip, uma dica de listening. E qual é a dica? Listening for individual words in a sentence. Ou seja, ouça palavras individuais em uma frase. Porque quando a gente fala, a gente tende a ligar, a gente junta uma palavra na outra, né? É o que ele está mostrando aqui. Quando você junta uma palavra na outra, às vezes fica difícil para quem está ouvindo discernir as palavras, especialmente quando é um nativo que está falando. Então, é importante a gente prestar atenção e tentar discernir quais são as palavras individuais que estão sendo ditas. Aqui ele fala, olha, sometimes 2 or 3 words can sound like one word. Então, às vezes, 2 ou mais palavras podem soar como uma. A gente fala tão junto, né? Então, olha lá. He lives in a small village. He lives in a small village. Yeah, exatamente. Look at the tall mountains. Look at the tall mountains. Yeah. Look at the tall mountains. Okay? So, essa é a dica que eles dão para a gente tentar discernir as palavras individuais quando elas são ligadas uma na outra, né? Aqui no finalzinho, ele tem um exercício de listening para a gente dizer quantas palavras estão em cada frase. Obviamente, a gente tem que ouvir e a gente vai tentar adivinhar de acordo com o tamanho da frase, né? So, let's see. One. We want to tell you about them. 2.
It's a great village with beautiful beaches. 3. There aren't a lot of tourists. 4. We love them because they're beautiful. 5. The animals there are really interesting. 6. What do you think of them? Okay, listen one more time. Okay? One. We want to tell you about them. 2. It's a great village with beautiful beaches. 3. There aren't a lot of tourists. 4. We love them because they're beautiful. 5. The animals there are really interesting. Six. What do you think of them? Vamos conferir. Okay, let's check the answers. Correct. Yeah. Okay. Alright, people. Isso, esse tipo de questão nunca vai cair na prova, nunca vai ser perguntado quantas palavras tem numa frase. Não. Isso aqui é apenas uma dica para nós observarmos que, na hora de falar, muitas palavras são conectadas umas às outras, produzindo o som de uma palavra só às vezes. Ok? Alright. Now, let's take a look at page 113. Então, vamos lá para a página 113. E logo de início, nós temos uma foto aqui de um jardim desses bem malucos, chamado The Garden of Cosmic Speculation. Yeah, o jardim da especulação cósmica. Então, que lugar é esse? Vamos lá. So let's see number 6. Listen to the travel podcast. Which places do they talk about? Let's see, we can use the vocabulary from exercise number 1. A gente vai ouvir um podcast de viagem falando sobre alguns lugares. E nesse vocabulário que eles vão utilizar, eles vão citar alguns lugares que nós vimos aqui, como countryside, desert, mountains, garden, forest, the sea, a lake, and a village. Ok? Então, enquanto a gente vai ouvindo, a gente pode anotar esses lugares que a gente conseguir identificar. Ok? So let's listen. This is Travel Talk. I'm Lindsay Lawson. And I'm Carl Peters. So, we chose our 4 favorite places to travel this year. Now we want to tell you about them.
The first place on our list is Pemudaran in Bali, Indonesia. It's a great village with beautiful beaches and excellent restaurants. I love it because there aren't a lot of tourists. The next place on the list is the Garden of Cosmic Speculation in Scotland. Charles Jenks and his wife, Maggie Keswick, started it in 1989. They used ideas from math, science, and art. This makes it a very different and very interesting garden. Number 3 on our list is the Adirondack Mountains in New York. Most people think of New York City when they hear New York, but these mountains are in the countryside. We love them because they're beautiful. There are lakes and forests and lots of places to go hiking there. Number 4 on our list is Madagascar in Africa. The animals there are really interesting. You can take tours in the rainforest to see them. So, those are our choices. What do you think of them? Give us a call or send us a message. Okay, so which places were talked about in the podcast? Quais lugares vocês conseguiram identificar que nós vimos na página anterior? Garden, mountains only. Sério? Vocês só conseguiram ouvir essas duas palavrinhas? No, countryside. Ah, ok. Countryside, garden, Garden tem todo isso. yes, mountains. Okay. All right. So let's see the answers. Look, aqui tem os lugares que ela citou no podcast. Então, a village with beaches. Qual é o nome dessa cidadezinha? Pemudaran. Pemudaran, em Bali, Indonésia. Ela também citou a garden, que é, no caso, o Garden of Cosmic Speculation, Scotland. Ela também citou mountains. Quais montanhas? Mountains in the countryside and lakes and forests. Adirondack Mountains in New York. E ela também citou the rainforest, Madagascar in Africa. Ok, guys? Então, quem quiser pode tirar uma foto e depois anota no livro. Okay, so now listen to the travel podcast again. Are the statements true or false? Então, a gente vai ouvir o mesmo podcast mais uma vez e vai tentar agora decidir se as frases que estão aqui são verdadeiras ou falsas, ok? So listen one more time. Eu vou tocar 2 vezes, ok? This is Travel Talk. I'm Lindsay Lawson. And I'm Carl Peters. So, we chose our 4 favorite places to travel this year. Now we want to tell you about them. The first place on our list is Pemudaran in Bali, Indonesia. It's a great village with beautiful beaches and excellent restaurants. I love it because there aren't a lot of tourists. The next place on the list is the Garden of Cosmic Speculation in Scotland. Charles Jenks and his wife, Maggie Keswick, started it in 1989. They used ideas from math, science, and art. This makes it a very different and very interesting garden. Number 3 on our list is the Adirondack Mountains in New York. Most people think of New York City when they hear New York, but these mountains are in the countryside. We love them because they're beautiful. There are lakes and forests and lots of places to go hiking there.
Number 4 on our list is Madagascar in Africa. The animals there are really interesting. You can take tours in the rainforest to see them. So, those are our choices. What do you think of them? Give us a call or send us a message. This is Travel Talk. I'm Lindsay Lawson. And I'm Carl Peters. So, we chose our 4 favorite places to travel this year. Now we want to tell you about them. The first place on our list is Pemudaran in Bali, Indonesia. It's a great village with beautiful beaches and excellent restaurants. I love it because there aren't a lot of tourists. The next place on the list is the Garden of Cosmic Speculation in Scotland. Charles Jenks and his wife, Maggie Keswick, started it in 1989. They used ideas from math, science, and art. This makes it a very different and very interesting garden. Number 3 on our list is the Adirondack Mountains in New York. Most people think of New York City when they hear New York, but these mountains are in the countryside. We love them because they're beautiful. There are lakes and forests and lots of places to go hiking there. Number 4 on our list is Madagascar in Africa. The animals there are really interesting. You can take tours in the rainforest to see them. So, those are our choices. What do you think of them? Give us a call or send us a message. Okay, so now let's check the answers. So what do you think the first one is? Pemudaran is in India. Okay. False. Number 2, Pemudaran is a village. True. Let me show you a picture of Pemudaran. Look. Yeah, it's a small village. Oh, yeah, here? Okay. So, yeah, it's a small village by the sea. It's in Bali, so it's beautiful. Okay. Here there are some images, right? Lots of places. Look at this. Look, here it's nice to see. Look, these are some beachfront hotels in Pemudaran. Beautiful place, isn't it? Really nice. Wow, amazing. Wow. That's really nice. So back to our page. Pemudaran is a village. True. Now, number 3, the Garden of Cosmic Speculation is in Scotland. What do you think? True. Yes. The garden uses ideas from math and science. True. Let me show you the picture of the Garden of Cosmic Speculation. Yeah. Yeah. So it's completely different. There are lots of shapes, and that's why it's based on math and science. Look. Look at this. Yeah, it's radical. Look at this picture. Yeah. It's so strange, isn't it? Wow, I would feel dizzy here. Look.
Incredible. Yeah, eu ficaria tonta aqui nessa parte. Tá vendo? Ele é todo cheio de áreas geométricas e todo cheio de cortes. Olha essa parte, que maluca. Okay, people. So, bem maluco mesmo. So, yes, it uses ideas from math and science. Now, the Adirondack Mountains in New York City. They are in New York City, true or false? Ah, ok. Porque essas montanhas não são na cidade de Nova York. Elas são no estado. No estado de Nova York. Então, a gente tem aqui the Adirondack Mountains. Olhem que lindas são as montanhas. Yeah. Beautiful, beautiful. Olha esse visual, que lindo. Beautiful place, isn't it, people? Yes. This is in New York State, not New York City. New York State. And here you have some attractions. Look, things to do in the Adirondack Mountains. So there are farms, there are lakes, you can go fishing, you can go climbing, many things to do. Okay. Good place to visit, isn't it? And there are some waterfalls. Look, how nice. Really beautiful. Yeah, me too, me too. All right, so number 6, there are interesting animals in Madagascar. True, yes. Look, let me show you the pictures. There you go. Yes. Eles são grandes, né? E são super ágeis. Então, tem animais que a gente só encontra lá no Madagascar. E eles têm uma figura. Yeah. Exato. E eles são inteligentíssimos. Yeah. Eles fizeram até um vídeo, um filme, né, sobre Madagascar, com vários animais e tudo. Porque, na realidade, Madagascar é uma ilha, né, uma ilha bem grande. E por ser uma ilha, ela ficou preservada por mais tempo. Hoje em dia, não mais, né, mas a gente pode ver que até a vegetação lá é diferente. Olha só as árvores, como é que são diferentes. Elas têm um tronco muito grande e só tem folhas em cima, bem no alto. Look, the picture. E deve ser bem calor lá, né? Sem contar que tem as praias que são lindíssimas, né? Porque a gente está falando de uma ilha, né? Então, olha só. As praias em Madagascar são fantásticas, assim, são lugares paradisíacos. Paradise Island. Okay, guys, beautiful place. I would like to go to Madagascar one day. Esses são os lugares que eu gostaria de visitar, com certeza.
A cor da água é algo assim impressionante. A piscina. Yeah. Okay, people. So checking the answers. Good. Now, to finish our lesson today, they give us a small grammar tip. Object pronouns. Então, o que seriam object pronouns? Então, aqui está essa dica para a gente nessa lição, porque no podcast eles usam esses pronomes bastante quando estão falando dos lugares. Então, we use pronouns in place of nouns. Ou seja, nós usamos pronomes no lugar de substantivos. A gente usa um pronome para substituir um substantivo, que a gente evita repetição, né? Olha lá. The object pronouns are me, you, him, her, it, us, and them. Eles são diferentinhos, né? Então, object pronouns go after a verb or a preposition. Então, esses object pronouns, eles vão aparecer depois de um verbo ou de uma preposição. Example, we chose our 4 favorite places to travel this year. Now, we want to tell you about them. Ok? Então, aqui a gente tem em negrito. You e them. Let me show you some examples. Here. Look. Let me try to make it bigger. Yes, here's from a site. So here they are talking about the difference between subject pronoun, que vem antes do verbo, e os object pronouns, que vem depois de um verbo ou de uma preposição. Então, olha lá. Take a look. I work in an office. Então, aqui a gente tem o subject pronoun em vermelhinho. Em azul, a gente vai ter os object pronouns. Olha lá. He calls me every day. Então, tá vendo? Depois do verbo. You are funny. I like you a lot. Object pronoun. He lives in a house. Give it to him after class. Então, dê isso a ele depois da aula. Então, aqui a gente tem o object pronoun. She has 2 daughters. I see her every day. Então, eu a vejo todo dia. Então, aqui a gente tem o object pronoun, porque vem depois do verbo. It is a nice car. Do you like it or not? Então, por coincidência, o pronome it é igual na sua forma do caso reto, como também na forma do caso oblíquo. Então, aqui ele vai ser it da mesma forma, ok? Do you like it or not? Now, we speak English. Can you take us with you? Então, você pode nos levar com você? Então, observa que o we, que é nós, fica us no pronome oblíquo. Ok? Fica us. Isso. You are often late. Você está frequentemente atrasado.
Tudo bem. Agora, olha o pronome oblíquo como é igual. Olha. Can I visit you this summer? Então, nós vimos aqui que o it e o you são iguais. Mais fácil, né? Isso aí tá sendo falado, né? Hã? E it, ele é muito usado. Muito usado, isso, exatamente. They don't watch TV. Eles não assistem televisão. Olha como é que fica esse pronome como pronome oblíquo. Speak to them. Very nice. Então, they fica them. All right, people? Okay. Back to our page here. So let's see here. Read the sentences and choose the words that the object pronoun talks about. Então, leia as frases, escolha as palavras que o pronome oblíquo fala. Então, a gente tem aqui o primeiro. Lindsay thinks. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Lindsay thinks that Pimuran is a great place to visit, and I agree with her. O pronome her está se referindo a Lindsay. Eu concordo com ela. Ela quem? A Lindsay. Okay? Now, I will give you 2 minutes to do the other ones. Vocês vão tentar encontrar aqui a que o pronome está se referindo. E eles estão sublinhadinhos, tá vendo? Olha. It, them, him, and us. Okay? 2 minutes. Go ahead. Okay, that's correct. Yes, are you done? Let's see. Number 2, people. What is the answer? A, B, or C? Letter B? Yes, very good.
Number 3. Letter A. Yes. Visit them. Number 4. My parents. Okay. I want to go with them. Number 5. See, son. Son. Okay, good. Number 6. Letter A. Great. Everything correct. Very good, guys. You got the idea of object pronouns. Okay? Very good. Now, to finish, we're going to complete the paragraph with the correct object pronouns. So, let's try to do the beginning here. Charles Danks is an artist and designer. You can learn more about and his work online. So, more about him. Okay? You can learn more about him and his work online. Porque a gente está se referindo a Charles Danks. Eu entendi porque eu fiz isso. Não, não. O pronome oblíquo é him. Ok? E o seu trabalho online. Ok? In his garden of cosmic speculation, there are many interesting sculptures. Some sculptures are made from plants. You can see pictures of on his website. Então, a que ele está se referindo aqui? As esculturas que são feitas de plantas, né? São esculturas naturais, mas que eles fazem, né? Podando, né? Então, a gente aqui está se referindo às esculturas. Qual é o pronome que a gente vai usar aqui? Não está no plural? Se está no plural, então eu tenho que usar them. Ok? Algumas esculturas são feitas de plantas. Você pode ver fotos delas no website dele. Ok? Então, pictures of them. Ok? The garden of cosmic speculation is a fun place, but you can only visit. A gente está se referindo a quê aqui? Você pode apenas visitá-lo um dia no ano, em abril. Então, aqui eu estou me referindo ao jardim de especulação cósmica. Qual seria o pronome que eu devo usar aqui? Her? Não. O jardim não é um lugar? Não é pessoa, né? Se fosse pessoa, eu iria usar him, se fosse ele, e her, se fosse ela. Mas o jardim é uma pessoa? Exatamente. Então, não pode usar him e não pode usar her. Tem que ser it. Porque eu estou me referindo a um lugar. Ok? Então, you can only visit it one day a year. Ou seja, você só pode visitá-lo um dia no ano. Esse jardim, ele fica fechado o resto do ano. Ele só abre uma vez no mês de abril. Tickets cost 10 pounds. Então, aqui é o preço da entrada para você visitar. 10 libras. And you can buy on the internet. Então, você pode comprar o quê na internet? Os tickets. Está no singular ou está no plural? Plural. Então, qual o pronome que eu vou usar? Them.
You can buy them on the internet. About 40% of the proceeds goes to Maggie's Cancer Caring Centers. Ou seja, mais ou menos 40% do lucro vai para os centros de cuidado com câncer da Maggie. Deve ser a pessoa que administra lá o jardim, né? E ela tem um instituto de cuidado com câncer, etc. E aí, 40% do ingresso vai para essa instituição. Maggie Keswick Jenks, Charles' wife, died of cancer in 1995. And this charity is named after, ou seja, Maggie Keswick, que era a mulher do Charles Jenks, morreu de câncer em 95. E essa instituição de caridade recebeu o nome dela. Então, qual seria o pronome aqui? Her. Eu estou me referindo a uma pessoa e é do sexo feminino. Então, her. E aqui a gente tem uma preposição, tá vendo? Então, eu uso o pronome oblíquo depois de verbos e também depois de preposição. Ok? Então, after her. The centers help people with cancer, and famous architects helped to design. Então, os centros ajudam as pessoas com câncer. E arquitetos famosos ajudaram a fazer o design deles, dos centros. Então, eu estou me referindo aos centros de cuidado com o câncer, deve ser mais de um, né? Então, them, ok? E assim a gente conseguiu finalizar. Então, let's check the answers. Tudo certinho, ok? Okay. The final question is, which of the 4 places from the podcast are interesting to you? Então, quais dos 4 lugares no podcast são interessantes para você? Quais seriam desses lugares aqui? A gente viu. Primura in Bali, the Garden in Scotland, the Adirondack Mountains, Madagascar. Yeah, me too. I also like Primura, and I think it's beautiful. But I would love to visit Madagascar. It's beautiful. Because I love animals. So, all right, people, this is the end of 10.1. Então, com esse exercício, nós terminamos a unidade 10.1. Na próxima aula, a gente vai começar a 10.2. Então, só falando sobre o recesso. Agora, em julho, nós temos um recesso. Então, a próxima semana, que é a segunda-feira, dia 11, é o último dia antes do recesso. Depois, nós voltaremos somente no dia 1º de agosto, ok? Então, nós temos 2 semaninhas de recesso. Mas na próxima aula, a gente tem aula normal. E é o dia para quem não apresentou o projeto, apresentar. Ok, guys? A partir de agosto, a gente não vai ter mais projeto, vai ser prova, tá? Então, façam para segunda-feira. All right, people? Então, what did we learn today? Indo lá para a nossa página no Google Classroom, tá aqui. Eu coloquei só o projeto, que seria só o projeto hoje, mas nós começamos a unidade 10. Então, nós fizemos aqui, deixa eu só editar aqui para botar aqui. Unit 10, nós fizemos a unidade 10.1.
a página 111 até a página 113. Ok. Então, como nós terminamos a 10.1, o homework vai ser online practice. Quem não fez online practice pode começar a fazer. Unidade 10.1. Ok, guys? Então, deixa eu só trocar o tema aqui. Vou botar aqui July classes. Então, a gente vai ter só 2 aulas no mês de julho, porque nossas aulas são só às segundas-feiras. Então, a gente vai aproveitar ao máximo essas duas aulas para colocar as coisas em dia. E aí, na segunda-feira, a gente tem a última aula e entra em recesso. Ok, guys? All right? So, thank you very much, Victor. Thank you, Jennifer. E todos que estão assistindo ao vídeo depois da aula. Não esqueçam de postar no Google Classroom para fazer o abono da sua falta. Tá bom, gente? Bye, bye, people. Bye, bye, Victor. Bye, bye, Jennifer. Bye, bye, everybody. Pessoal que está presencial, assinem a chamada antes de sair, por favor. See you next class, ok?